Hare Krishna. How are you feeling this morning? Как сегодня утром себя чувствуете? A little better? Немножко лучше? It's gradual. Don't expect everything in one day. Это постепенно, не ожидайте, что за один день все If we had произойдет. faith, it would happen. Если у нас была бы вера, это And if we произошло were бы. in better consciousness and more simple, it would happen. И если бы мы были более простыми и в хорошем сознании, это бы But произошло. we're a little complicated. Но мы немножко такие And запутанные. we've created so much complication unnecessarily in our life. И мы столько сложностей создали без необходимости в нашей жизни. So it takes time and process to get through with that. Это время to go through занимает. all of that. И Yeah? процесс пройти через это. Мы вчера с приятелем обсуждали, что буквально Гурудев приезжает несколько слов, и атмосфера меняется, прямо сознание меняется, так прям ощущаешь это физически. Yesterday we were discussing with the devotees that when Gurudev is coming and starts speaking, immediately whole atmosphere is changing and whole consciousness is Hare changing. Krishna. That's mercy of my Guru, mercy of Sri Guru Gauranga. Это милость моего гуру и милость Шри Гуру Because Гауранги. they know how much trouble we're in. Потому что они знают, в каких проблемах мы We находимся. don't know how much trouble we're in. Мы не знаем, в каких проблемах мы Maybe we находимся. know something. Может, что-то знаем. So they're very merciful, very kind. Они очень милостливы, очень добрые. Even we have no real qualification. Даже Still they brought us here in Holy Dham у нас нет настоящей квалификации, все равно они нас привели сюда, в and Святую connecting Даму. us again to this Hare Katha, Hare Nam. И опять связывают нас с этой Харикатхой и Харинамой. So they're bringing us, it's like man's sick, doesn't know he's sick, and someone just brings him to the hospital. Это как человек болен и не знает, что он болен, а его кто-то приводит в And the больницу. doctor said, oh, we have a sick one. They start putting a medicine, intravenous, И доктор говорит, так, здесь больной, ему начинают внутривенное лекарство вводить. And the man doesn't even know he's that sick. А человек даже не знал, что он так болен. Somehow he ends up in the hospital, he getting the medicine, he getting good care. Но так или иначе упал в больницу, о нем заботятся и дают хорошее лекарство. So sometimes it's like that. Иногда это вот так. We don't even know that we need help. Мы даже и не знаем, что нам помощь нужна. Because Maya makes us think we're all right. Потому что Майя делает так, что мы думаем, что у нас все Okay, it's нормально. not perfect, but it's all right. It's reasonable. Не, ну ладно, ну не совершенно, но в принципе нормально, резонно. Mataji's are good? Как у Матаджи дела, хорошо? Happy? Blissful? Счастливая, блаженная? No? You look worried. Выглядите переживающей. Don't be worried. We're in the right place. Не the right переживайте. opportunity. Мы в правильном месте с Hearing правильной and chanting about возможностью. Krishna. Слушаем и воспеваем о Кришне. Can I read you Gurudev's quote of the А day? можно я Гурудева цитату дня Then we'll прочитаю? talk on that topic. Он говорит по этой теме. Quote of the day, Rasik. Gurudev's sending to us. Расик, цитата дня Гурудев нам послал. You have come here to do bhajan, to worship the Lord. Ты пришел сюда делать баджан, поклоняться Господу. That's why we came. Это то, почему мы пришли. But you have forgotten it. Но ты забыл об этом. And you're caught up in the dense darkness of ignorance. И ты был захвачен тьмой невежества. Caught up in the net of Maya, serving Maya, Схвачен сеткой Майи, служишь Майе. not Krishna. Не Кришне. And you have forgotten your bhajan or your worship. И ты забыл свой баджан, свое поклонение. And therefore I'm reminding you again, И поэтому я напоминаю тебе вновь. take this unfailing medicine of the holy name. Прими это безупречное лекарство святого имени. Doctor's medicine, that may fail you. Это доктора лекарство, оно может не помочь But тебе. this medicine will never fail. It's unfailing. Но это непогрешимое лекарство, оно никогда не будет It не will работать. definitely annihilate Maya, Оно, несомненно, уберет or Майю, illusion, or ignorance. иллюзию или невежество. If you have full faith in the holy name. Если у тебя будет полная вера в святое It имя, requires shraddha, faith, Это- complete faith, это требует шрады, веры, полной веры, unflinching faith, непоколебимой веры, not tinge of doubt никакой тени сомнений in the holy name. в святое имя. This is the only thing required, Это единственное, что необходимо. especially in the Kali Yuga, В особенности в Кали-югу. because we have no other real hope or qualification. Потому что у нас нет никакой другой, какой-то So надежды или Krishna is квалификации. manifesting everything in holy name. He's coming manifesting everything in the holy name. И Кришна, Он приходит и проявляет все в святом имени. We talked about remembering Krishna and
trusting Krishna last night. Мы говорили вчера вечером о том, чтобы помнить Кришну и So the доверять Кришне. easiest way to remember Krishna and put faith and trust Krishna is to chant Hare Krishna, direct connection. А самый простой способ помнить о Кришне и быть с Кришной — это воспевать святое имя, прямая связь. Maya is servant of Krishna. Майя — служанка Кришны. Krishna is purest of the pure. Кришна — самый чистый. If we associate and hear about Krishna, chant Hare Krishna by His mercy, mercy of holy name, Hare Katha, Hare Kirtan, then we directly associate with Krishna, we'll get purified from all material contamination. И если мы слушаем и воспеваем о Кришне, то мы находимся в прямой связи с Кришной, и мы очистимся от всего осквернения. All sinful reactions will be destroyed. Все греховные реакции будут And all уничтожены. the suffering on bodily, mental platform, emotional platform, this is due to sinful reaction. И все страдания на уровне тела, ума, эмоций — это все из-за вот этой телесной why we're концепции. suffering. Это вот почему мы страдаем. That's the root cause of the suffering condition. Коренная причина страданий. So to destroy the sinful reactions means to destroy the ignorance. Это из-за греховных реакций, а уничтожить греховные реакции значит уничтожить And it means невежество. to solve whatever's ailing us. И это значит решить то, что тревожит, беспокоит Body, нас. mind, soul. Тело, ум, душа. So it's complete and unfailing medicine. Это полное и безупречное лекарство. But we have to realize we're sick and we need medicine. Но мы должны осознать, что мы больны и что нам нужно And we have лекарство. to realize that nothing material, no material doctor's medicine will solve these problems, really. И мы должны осознать, что никакое лекарство, никакого доктора материально не решит эту проблему. And with that faith, then we should chant Hare Krishna И вот с такой верой мы должны воспевать Харе Кришна. and hear about Krishna И слушать о and glorify Кришне. И Krishna прославлять Кришну. and pray that some speck of sincerity or seriousness is there that Krishna may see within our heart. И молиться, чтобы хоть какая-то капелька искренности и серьезности была, чтобы Кришна увидел ее в нашем And the сердце. more we become purified, then the more sincere and serious we'll become. И чем больше мы очищаемся, тем больше искренними и серьезными мы станем. Because this Maya, which is causing all the forgetfulness and ignorance, will gradually become diminished or destroyed. Потому что майя, которая является причиной этого невежества, она постепенно будет Prabhupada уничтожаться. said the temple is like a hospital. Прабхупада говорил, что этот храмы — это как больница. Holy name, hearing and chanting about Krishna, that's a medicine. А святое имя, воспевание, слушание о Кришне — это лекарство. So this is the purification process. Это процесс очищения. Cleansing, Cheto Darpana Marjanam, cleansing and purifying the mad mind. Вычищение, очищение сумасшедшего ума. Mind is very, very fickle, Ум, он такой непоседливый. very difficult to pacify, purify the mind. Очень трудно успокоить, умиротворить ум. And that is sitting place of Maya. Maya is controlling, manipulating there in the mind and intellect. Майя находится там, и она контролирует ум и интеллект. And therefore being agitated constantly by Maya, И поэтому постоянно возбуждены майей. endlessly. Безгранично. So the only way to get out of that, Krishna says, is you have to surrender to me. И единственный способ, как выбраться из этого, Кришна сказал, ты должен So предаться surrender to мне. Krishna means surrender to holy name. А предаться Кришне значит предаться святому Krishna имени. and holy name non-different. Кришна и святое имя не отличны. So Prabhupada said that chanting must be very serious chanting. И Прабхупада говорит, это воспевание должно быть очень серьезным If we can воспеванием. realize how much trouble we're really in and how much disqualification we really have, then that will affect the quality and intensity of our chanting. Если мы поймем, в каком положении мы находимся, сколько мы дисквалифицированы, это окажет эффект на качество нашего We воспевания. don't realize we have a problem, we're not going to be serious about a solution. А если мы не понимаем, что у нас проблема, мы не будем серьезны в отношении решения. Maya says everything's all right, you're all right, more or less it's okay, everything's fine. Майя говорит, да все нормально, в принципе, в большей или меньшей степени все хорошо. You can enjoy, you can relax, you can have fun here. Ты можешь наслаждаться, расслабиться, повеселиться здесь. And we're like, oh, good. И мы, о, классно. But this is not possible and it's not true. Но это невозможно, и это неправда. So if we're committing sinful activity, getting sinful reactions, when so much ignorance is there, definitely suffering condition. Если мы совершаем греховную деятельность и получаем греховные реакции, несомненно, будут Whether страдания. we can realize it or not, that is another question. Можем ли мы осознать это или нет, это другой вопрос. As we become more and more purified, we'll realize more and more what is the reality of
our condition and the reality of our situation. Чем больше мы будем очищаться, тем больше мы будем понимать реальность нашего положения. So we want to, in this festival, focus on holy name, И на этом фестивале мы хотим сфокусироваться на святом имени, taking unfailing medicine, принимать безупречное лекарство. and it will solve every problem. И это решит каждую Material life проблему. means so many problems. Материальная жизнь значит столько много проблем. If you call the devotees in the room, you say, what is your problem? Everyone has a list of problems, Если ты right? позовешь преданного в комнату и скажешь, какие у вас проблемы, то у всех список And it's all проблем. more or less the same. И в большей или меньшей степени все одинаковое. Variations of the same thing. Вариации того же самого. So, regardless of what is the problem, what is the anxiety, what is the disease, really only solution is to chant sincerely, purely putting Gurudeva's unflinching faith. Вне зависимости, какой бы проблема ни было, единственное решение — это воспевать святое имя. Гурудев сказал, вложить непоколебимую Trusting веру. Krishna. Кришне доверять. Knowing Krishna is our well-wishing friend. Знать, что Кришна наш самый лучший He's друг. trying endlessly to help us in all of the different manifestations that he has. Он безгранично пытается помочь нас во всех своих проявлениях. Right? So the Gurudev used to say, so many ropes are being handed down to you. All you have to do is just grab the ropes. Гурудев сказал, столько много веревок свисает, тебе единственное надо ухватиться за веревку. But we have to realize what is our true condition. Но мы должны осознать, каково наше истинное положение. Otherwise, how we'll be greedy or eager to solve the problem and to get out of the difficulties. А иначе как мы будем жадными, устремленными, чтобы решить свои проблемы и выбраться из этих неприятностей? So that's our hope, our desire, Это наша надежда, that наше we can get желание, mercy of Krishna and holy name, mercy of Sri Guru Gauranga, что мы можем получить милость Кришны, святого имени Шри Гуру Гауранги, so that we can solve all the difficulties, all the problems in our life, чтобы мы могли решить все трудности, все проблемы нашей and be жизни, more peaceful and И- satisfied in our spiritual life and our Krishna consciousness, и чтобы мы были более умиротворенные, счастливые в своей духовной жизни, в so своем that we сознании can do Кришны, genuine and sincere devotional service and activity. чтобы мы могли делать настоящее и искреннее преданное служение. We came to the Holy Dham for spiritual purpose, Мы приехали в Святую Даму ради not духовной цели, material vacation. не в материальный отпуск. You don't go to the hospital for vacation, Ты не едешь в больницу в отпуск. right? You Правильно. go there to solve the problem. Ты туда едешь проблемы решить. So we're here to solve those problems. А мы здесь, чтобы эти проблемы решить. Take advantage of the opportunity, Воспользуйтесь этой возможностью. and you'll feel great relief and benefit. И вы будете чувствовать огромное облегчение и I'm благо. sure. Я уверен. Already you feel a little better, Уже right? немножко себя лучше чувствуете, правда? ведь? Little bit. Немножко? So step by step. Шаг за шагом. So we're going to read Adi Lila, Chaitanya Charitamrita, chapter 17, И так мы читаем Ади Лилу, читание Чаритамриту, 17 главу. and start with text 21. С 21 стиха начнем. And it's Lord Chaitanya Mahaprabhu explaining and teaching about holy name. Это Шри-читание Махапрабху объясняет и учит о So святом имени. Mahaprabhu is Krishna, Krishna is Mahaprabhu. Махапрабху это Кришна, а Кришна это So Махапрабху. Krishna is coming as Mahaprabhu Krishna to show us how to get Krishna, how to purify our consciousness, how to develop love for Krishna. Кришна приходит к Махапрабху, чтобы научить нас, как очистить свое сознание, как Кришну обрести. So even in material world, aren't you the best person to say to someone, here's how you can please me and develop love for me? Даже в материальном мире разве ты сам не являешься лучшей личностью, как объяснить, как тебя любить? Right? So Krishna is coming and saying, here's how you can please me, here's how you can know me, here's how you can come to me, here's how you can develop love and affection to me. He's telling directly, he's teaching directly. И Кришна, он приходит, и он прямо учит, как ты можешь удовлетворить меня, как ты можешь предаться мне, любить меня. In the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu. В форме Шри-читания Махапрабху. So Krishna had said he's a theoretical speaker. He's saying, surrender to me. Говорится, что Кришна теоретический рассказчик, и он говорит, предайся Only мне. think about me. Думай только обо мне. Don't think about anybody else. Не думай ни о ком другом. Just be my devotee. Просто будь моим Only keep преданным. me in your Ты только mind. меня в своем уме держи. That's teaching of Bhagavad Gita. Just surrender unto me. Это учение Бхагавад-гиты, просто Don't предайся worry мне. about any other thing. Не переживай ни о чем другом. So he spoke that in Bhagavad Gita. Он сказал об этом в Бхагавад-гите. Then he went back to his abode. И он вернулся в свою Then обитель. he was thinking, well, I spoke all of these things, but how will the people, and especially in the Kali Yuga, how will they be able to do all of that? И он думал, я сказал все эти вещи, но как люди, в особенности в Кали-югу, будут способны это сделать? So I have to go again
and show them, practically teach them, show them. Мне нужно будет прийти опять и практически научить их, показать So then им. Krishna came again in the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И тогда Кришна пришел вновь как Шри Чайтанья He came in the Махапрабху. form as like acharya, as a teacher, Он пришел в форме ачари, to учителя, practically show by his example and by his teachings and preaching how to fully surrender to Krishna, how to be able to always think about Krishna and dedicate your life to Krishna. So he's practical teacher. Mahaprabhu is practical teacher. Махапрабху, он пришел практически научить, показать, как полностью предаться Кришне, всегда думать о Кришне. Он является практическим учителем. So in this text, he's quoting very famous verse, И здесь цитируется очень знаменитый стих. and he's preaching to his devotees. Он проповедует своим преданным. And he says, Harinam, Harinam, Harinam eva kevalam, kalau nasteva, nasteva, nasteva gate anyata. And translation is, Mahaprabhu is saying that in this age of Kali Yuga, the most dreadful, sinful age, И перевод такой, Махапрабху говорит, что в этот самый греховный век there is no other means of deliverance. не существует другого средства освобождения. No means for self-realization except this chanting of the holy names of the Lord. Нет другого средства, нет другого средства, нет другого средства, кроме воспевания святого имени Господа. In this age of Kali, no other means are there. В этот век Кали не существует другого No метода, other means. ни другого средства. No other means. 3 times for emphasis. 3 раза говорится, что нет другого пути, это For чтобы сделать акцент. purification, for self-realization. Для очищения, для To самоосознания, become God conscious. чтобы стать сознающими Except Бога. by chanting the holy name, Кроме воспевания святого имени, chanting the holy воспевания name, святого имени, chanting the holy names of Lord Hari or Krishna. воспевание святого имени Господа Хари или Кришны. So Krishna has made it very, very simple in this age how to purify our existence, how to understand Him, how to come to Him, how to love Him, how to surrender to Him. Кришна сделал это очень простым, как очистить свое сознание, прийти к Нему и развить любовь к Нему. And that means is only through chanting of holy name. И это средство, это воспевание святого Of имени. course, without association of Sadhu Guru Vaishnavas, it's very difficult to chant holy name. Конечно, без общения с саду-гуру Вайшнавами очень трудно воспевать святое имя. So the atmosphere, the association, so many conditions help us how to properly chant holy name. Атмосфера, общение, столько много вещей помогает нам, как правильно воспевать We have святое to имя. hear from our Gurudev, purify our heart and consciousness by his recitation, his chanting, his explanation of holy name, Hare Krishna, krishna-katha. This will purify our consciousness. Мы должны слушать Гуру Дева, его произношение Хари Катхи и святого имени, это очистит наше сердце и Then our mind will сознание. become less distracted, less disturbed. Тогда наш ум будет меньше отвлечен, меньше обеспокоен. We'll become more and more faithful. У нас будет больше веры. And then our quality of our chanting will be much more improved by that association, by that hearing И process. тогда качество нашего воспевания очень сильно улучшится через этот процесс слушания. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. So to remember Krishna, then hearing from Sadhu Guru Vaishnavas, this is first thing, most important thing, Prabhupada says. И чтобы помнить о Кришне, нужно слушать саду Гуру Вайшнава. Прабхупада говорит, это самый важный метод. Then once you get mercy and you purify your consciousness, then Krishna and Gurudev, Vaishnava said, now you chant holy name. И когда ты очистишь свое сознание, тогда Гуру Дев, Вайшнава, они говорят, а теперь ты воспевай святое And by имя. that quality of chanting, there's no other way for self-realization or advancement or perfection in spiritual life. И This через- is Mahaprabhu's teaching. Через такое качество воспевания не существует никакого другого пути для духовного прогресса. Это учение Махапрабху. So by discussing this and going as deep as possible and trying to understand it, this will hopefully give us more and more faith to the point that we have nothing else to lose, nothing else is working. So if we put full faith in this chanting process, then we'll be able to realize the results of that type of chanting. И обсуждая, идя глубже в этом процессе, мы понимаем, что никакого другого метода нет, и тогда мы идем глубже в процессе We don't talk воспевания. about it, we don't think about it, we don't focus in on it, then we're just spaced out. The А mind если- is all over the place. А isn't it? если мы не говорим об этом, не фокусируемся на этом, то наш ум, он просто везде We're more рассеян. worried about our problems than how to solve the problem. Мы больше переживаем за проблемы, чем то, как решить эти We're проблемы. overwhelmed in anxiety. Переполнены беспокойствами. Worry. Переживаем, Right? переживаем, переживаем.
So we're focusing on the problem and not focusing on the solution. Мы фокусируемся на проблеме и не фокусируемся на And the решении, ultimate solution на конечном to solve решении, the root of every other problem. которое решает корень вообще всех остальных And when you hear проблем. that, it sounds so simple. И когда ты слушаешь, это звучит так You're like, просто. yeah, why am I worrying about all of these things? That's not going to solve И ты anything. думаешь, а что я вообще переживаю про все эти вещи? Это же ничего не решит. It never solves anything. It just puts you in more and more in anxiety. Это никогда ничего не решает, а просто помещает тебя еще в большее Especially when it's беспокойство. so complex and there's no real solution. В особенности, когда так запутано и нет настоящего So решения. why not focus on the solution to every problem? А почему бы не сфокусироваться на решении всех Is that not проблем? more intelligent? Это разве не более And it разумно? automatically solves every other Это problem. автоматически решает все остальные And when you hear проблемы. that, you're like, oh yeah. И когда ты слушаешь, ты говоришь, That что makes a lot точно, of sense. это вообще столько смысла имеет. But because Maya's not telling us that, not reminding us of that. Майя не говорит нам об этом и не напоминает нам об этом. Just putting us always in fear and anxiety. Просто помещает нас все время в And страх и creating беспокойство. so many problems and complexities. И создает столько много проблем и сложностей. Overwhelming us. Переполняет нас. So we're losing sight of what is the solution. И мы теряем тогда из вида, что является решением. And so Mahaprabhu, Krishna in the form of Mahaprabhu is saying this is the ultimate solution. This is the unfailing medicine. И Кришна в форме Махапрабху, он говорит, это конечное решение, это безупречное Where it лекарство. says the material doctors, everyone will give some type of advice or medicine, but it's temporary and doesn't really solve the problem. Гурудев говорит, что все эти материальные доктора, они дадут какое-то лекарство, но оно временное и не решает никаких In many проблем. cases, it makes everything much worse. Во многих случаях это еще делает все хуже. Sometimes they have advertisement for medicine and they say this will solve this problem you have. Иногда они рекламируют лекарства и говорят, это решит вашу проблему. And it says, but if these other 20 things start happening to you, just go to your doctor and stop taking that medicine. И они говорят, но если 20 других проблем у вас начнутся, идите к своему врачу и прекратите это лекарство So what принимать. kind of medicine is that? А что это за лекарство You take this такое? medicine, this will solve that problem that's harassing you. Ты принимаешь лекарство, чтобы решить проблему, которая тебя But беспокоит. just in case it creates 20 more other worse problems, stop taking the medicine. Но, на всякий случай, если это создаст еще 20 более хуже проблем, And go прекратите to the лекарство doctor принимать. as soon as И к possible. врачу идите как можно быстрее. What kind of medicine is Что это that? вообще за лекарство? So this is all just advertisement and it's a marketing for people to make money. Это просто реклама, чтобы люди зарабатывали And деньги. in most cases, it doesn't even solve the original В problem, большинстве случаев это даже и не решает изначальную проблему. right? Especially this Western medicine. В особенности западное And then it лекарство. creates a host of other types of problems and difficulties. И создает большое количество других трудностей и проблем. Right? Everybody wants to give advice, mother, father, friends, right? Different psychologists, psychiatrists, everyone has an opinion, Все хотят давать советы, родители, психологи, у каждого есть свое мнение. right? They're speculating. They don't know what the problem is, so how can they know what is the solution? Они спекулируют, потому что они не знают, какова проблема, как они могут дать тебе We're решение. already speculating. Мы уже и так сами We already спекулируем. don't know. Мы уже и так не знаем. And then we go to other speculators И идем к другим спекулянтам, and we get their opinion, получаем их and мнение, it just makes it more а это confusing. еще запутывает It всё. doesn't simplify Это не anything. упрощает Does ничего. Разве не так? If you're speculating and you go to another speculator, does it solve your problem? Если ты спекулируешь, идешь к другому, кто спекулирует, это решает твою проблему. I'm just trying to help you. Я тебе просто пытаюсь It's not помочь. helping. Так это не You're помогает. speculating. Ты You don't спекулируешь, know. ты не I don't знаешь. know either. И я тоже не знаю. Right? So it's not really helping. Even people trying to help you, it's not really going to help Это you. реально не помогает. Даже люди пытаются тебе помочь, но это не So we помогает. need absolute answer. We need a real solution. Нам нужен абсолютный ответ и настоящее So решение. Krishna is the one who's giving an absolute answer and the ultimate real solution. И Кришна — это тот, кто дает абсолютный ответ и конечное решение. There is no better doctor. Нет лучше врача. There is no better medicine. Нет лучшего лекарства. So what else are we looking for? А что мы еще ищем? We're foolish. Мы глупые. Right? This will solve the root of every single problem we have. Это решит корень любых проблем, We какие у don't нас есть. seriously do it with unflinching faith. And then we just spend the day and night in complete anxiety worrying about all of our problems. А мы не делаем это серьезно с непоколебимой верой и целый день тратим на то, чтобы переживать Trying за to свои figure it проблемы. out. Стараемся Sometimes you see разобраться. people, they're twisted around, you know? And you're Иногда- like, what's wrong? I'm just trying to figure it out. Иногда видите, у людей у них такое, знаете, лицо аж такое перекошенное. Они говорят, а что с тобой? Да пытаюсь разобраться. They put themselves like into knot, you Они know? себя завязывают в узел.
And then you say, well, what's the problem? Why can't you figure out? I need space. И тогда ты говоришь, какие проблемы, почему ты не можешь разобраться? Да мне надо If I have пространство more нужно. space, then I could figure it out. Если бы было пространства больше, я бы разобрался бы во Okay, so всем. go sit on an island by yourself Но иди посиди на острове сам with с your собой. stupid mind Со and своим mental speculation and глупым- all your problems and all your anxieties and figure it out. See if it works. Со своим глупым умом, со своими беспокойствами, спекуляциями и пытайся разобраться и посмотри, сработает And или even if нет. you think you can figure it out, can you solve your problem? И даже если ты сможешь разобраться, а ты сможешь решить эту проблему. So we must realize what doesn't work. Поэтому должны осознать, что не работает. And if we really want to find a solution, we must understand, we must go to Krishna and find out what is actually the process. Если мы хотим решить проблему, мы должны к Кришне пройти и узнать, какой настоящий процесс. Right? You're a speculator. You're going, one day he's a Sikh, then he's a Buddhist, then he's an atheist, then he's an agnostic, then he's Christian. Right? You're speculating. Ты просто спекулируешь. Один день ты буддист, другой день ты там агностик, атеист. Ты просто спекулируешь. Why are you trying to figure everything out? А почему ты пытаешься во Just всем go to the разобраться? source of all knowledge and Ты иди intelligence. к источнику всего разума и знания. Prabhupada gives, if there's a problem with some machine or something, you go to the engineer who made the machine. Прабхупада говорит, что если с какой-то машиной что-то не работает, иди к инженеру, который He's создал best эту машину. qualified to say how the machine is designed and how it's supposed to work. Он самая лучшая личность, которая скажет тебе, как So она Krishna работает. is ultimate engineer. Кришна, он конечный He's a инженер. supreme creator. He's created everything directly and indirectly. Он верховный творец, и он создал все прямо или косвенно. It says, not a blade of grass moves without the will of the Lord. Говорится, что травинка не шелохнется без воли Господа. He's the controller of all of his energies. Он контролирует все свои He энергии. knows perfectly well how everything works. Он знает в совершенстве, как все работает. So he knows what's going to work and what's not going to И work. он знает, что будет работать, а что And нет. here, because we're very complex И потому что мы очень сложные. and not simple because of so much sinful И activity, непростые из-за большого количества греховной we have деятельности. no real qualification. У нас нет настоящей So he's making it квалификации. really, really simple. Поэтому он делает это очень-очень No other простым. way, no other way, no other way. Нет- Just do this one thing. Нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути. Делай вот только вот Why это. is it so Ему так, confusing? почему так все Why do I have запутано? all of these Почему у меня problems? все эти Why проблемы? does it seem so Почему difficult? так все трудно Why am I выглядит? suffering? Я вот почему What страдаю? to do? Что вообще Who can поделать? help Кто мне me? может Who помочь? can solve my Кто может решить problem? мои проблемы? Right? Правильно And ведь? we're wasting all this time, and the answer is right in front of our face. И мы теряем все это время, а ответ он прямо перед нашим лицом. And Maya does not remind us of that. А Майя не напоминает нам об этом. Therefore, Krishna has to come, Поэтому Кришна должен and Krishna's прийти. devotees have to come, Преданные Кришны должны and they прийти. have to remind us, И они должны напомнить нам. this is why you're suffering. Вот почему ты страдаешь. You're serving Maya instead of serving Krishna. Ты служишь Майе вместо того, чтобы Кришне You're служить. contaminating your consciousness instead of purifying your Ты consciousness. оскверняешь свое сознание вместо того, чтобы очистить свое That's сознание. putting you into more forgetfulness of Krishna and forgetting that you're supposed to serve Krishna. Это помещает тебя еще больше в забвение Кришне, что ты должен Кришне Here's служить. Krishna again in the form of Mahaprabhu saying, there's no other way, there's no other way, there's no other way. 3 times for emphasis. И Кришна в форме Махапрабху опять говорит, что нет другого пути, нет другого Just пути. chant Hare Krishna Maha Mantra. 3 раза сделать акцент, просто Харе Кришна There's no Махамантру more воспевай. powerful mantra required. Никакая более могущественная мантра ничего Everything не is нужна. within that mantra. Все в этой мантре находится. You don't even, it's called Maha Mantra. Она It means there's называется- no other, everything is already there. Krishna is already there. Krishna is everything. Это называется Маха-мантра. Кришна там находится, а Кришна является всем. Krishna is non-different than his holy name. Кришна не отличен от своего святого If you имени. have faith in that and you're desperate and you're crying out in that quality of chanting, definitely Krishna will help us. Если у тебя есть вера, и ты находишься в нужде, и ты плачешь таким образом, Кришна, несомненно, поможет нам. The fact that we're here means Krishna is helping Факт us. того, что мы здесь находимся, означает, что Кришна нам помогает. Because he heard our prayer, our cry. Потому что Он слышал нашу молитву, наш плач. Because we know somehow or other, conscious enough to know that we're not happy, we're suffering condition. Потому что мы достаточно сознательны, чтобы понять, что мы несчастливы, и мы Not страдаем, satisfied. не удовлетворены. So we need a solution. We want to be part of solution. Нам нужно решение, мы хотим быть частью So решения. Krishna, Mahaprabhu, devotees made arrangement for us to come to Holy Dham И- to focus on
this hearing and chanting process. Кришна, Махапрабху, преданные все организовали для нас, чтобы мы приехали и сосредоточились на этом To процессе. try to solve the root of every other single problem that we think we have. И попытались решить корень всех любых проблем, которые мы думаем у нас есть. Does that make sense? Это понятно? Why don't we do it? А почему мы не делаем так? We forget. Мы забываем. Maya makes us forget. Maya We делает become так- so distracted and so worried and so much anxiety, we forget what is the actual solution. Что мы забываем, потому что мы столько просто в беспокойствах, переживаниях, что забываем, каково The решение. only solution. Единственное решение. But Maya doesn't remind us of Но that. Майя нам об этом не And напоминает. agents of Maya do not remind us of И that. агенты Майи нам об They этом не just напоминают. speculate. Они только And they try to спекулируют. understand everything. И они стараются все And they понять. think they can solve everything by their И understanding. они думают, могут все решить своим пониманием. And we get caught up in their И speculation. мы захватываемся ихними спекуляциями. And we lose sight of what is the actual process and what is the only real solution to whatever problem we have. И мы теряем из виду, каков настоящий процесс и каково единственное решение тех проблем, которые у нас есть. Right? Arjuna, he tried everything. Nothing was working. Арджуна, он все перепробовал, но ничего не He работало. couldn't do anything materially or Он не spiritually мог ничего ни материально, ни духовно делать, because he was not surrendering. потому что он не предавался. So here is the solution, here's the process. Only we have to agree and cooperate and surrender to the process. И вот он- Sincerely, seriously. Вот оно решение, вот он процесс, а мы должны только сотрудничать, согласиться, искренне и серьезно это сделать. Then by mercy of Sri Guru Granga, we get immediate relief. По милости Шри Гуру Гауранги мы сразу же получим We just a little облегчение. bit started already. Don't you feel some relief? Мы просто чуть-чуть начали, вы разве уже не Or are you чувствуете too much облегчения? speculating and worrying and in anxiety and trying to solve all of your problems? Или вы слишком были в переживаниях, в беспокойствах, в попытке решить свои проблемы? Are you worried? Вы переживаете? В Anxiety? беспокойствах? Rangana, what to do? Рангана, что Big делать? dilemma. Большая дилемма. Chant Hare Krishna. Воспевай Харе Кришна. It's supposed to be the Hare Krishna movement, Это же right? предполагается движение Харе I Кришна. remember when we were driving on Sankirtan distributing books, we would go up to the person collecting the toll and we'd say Hare Krishna. Like whoever we met, we would just say Hare Krishna. Я помню, мы когда ездили на Санкиртане, мы вообще кого вообще не встречали, всем говорили Харе Кришна. That's why they were known as the Hare Krishnas, Потому right? мы были известны как Харе Кришна. So the Hare Krishna movement is supposed to be chanting Hare Krishna, И движение Харе Кришна, оно предполагается, повторяет Харе Кришна. not chanting about the institutional politics Они воспевают организационную политику. or power, position, money, control. This is all materialistic. Или положение, власть, сила, контроль. Это все материалистично. We lost sight of the no other way, no other way, no other Мы way. потеряли из виду, что нет другого пути, нет другого пути, нет So другого we пути. have to be reminded И нам нужно напоминать. again and again and again and Опять, again. опять и опять. Because Maya makes us forget, and Krishna and Krishna's devotees trying to make us to remember. Потому что Майя делает так, что мы забываем, а Кришна и преданные Кришны, они делают так, что мы вспоминаем это. If we don't think we have a problem, we're not going to be eager for the solution. Если мы не думаем, что у нас есть проблема, мы не будем устремлены к решению. Right? If someone doesn't think they're sick, they're not going to be eager for the medicine. Если человек не считает себя больным, он не будет устремлен к If лекарству. somehow or other we're conscious enough and honest enough and realize, oh, I'm in big trouble. Maya is too powerful, too strong, too contaminated. Но если мы вообще в сознании находимся и понимаем, что Майя, она очень сильная, очень And оскверняющая. this stupid mind and senses is very dangerous. Этот глупый ум и чувства очень Any опасны. moment you can fall down. В каждый момент ты можешь пасть. Very dangerous condition. Очень опасное положение. But we're like a little kid in the kitchen with a sharp knife, No. right? Just, whoa, look at this. Like having fun. Но мы, как маленькие дети в кухне со сверкающим ножом, говорим, ой, посмотрите, веселимся. Any second we can cut our throat. В Isn't it? любую секунду можем себе горло перерезать. So we have to remember these things because Maya is making us forget these. Мы должны помнить эти вещи, потому что Майя делает так, что мы их забываем. So Mahaprabhu is kindly reminding us and preaching to us once again. И Махапрабху, он милостливо проповедует нам и напоминает нам вновь. Then he quotes next verse. И он цитирует следующий стих. Kali kale nam rupe Krishna avatar nama haite haya sava jagat nistara. In translation. Перевод. In this dreadful age of Kali, the most sinful age we're in, В этот греховный век, наиболее греховный век Кали, the holy name of the Lord, the Hare Krishna Maha Mantra,
Святое имя Господа, Hare Krishna Maha This is Mantra. directly incarnation of Lord Krishna. Это прямо является инкарнацией Господа So Кришны. Krishna's name is non-different from Krishna. Имя Кришны не отлично от Кришны. Non-different. Не So if отлично. you say Hare Krishna, that's Krishna. Если ты говоришь Харе Кришна, это So Кришна. Krishna is incarnating, directly manifesting in his holy name. Кришна инкарнирует и прямо проявляется в своем святом имени. And Mahaprabhu says, simply by chanting the holy name, И Махапрабху говорит, просто воспевая святое имя, one associates with the Lord directly. человек общается с Господом прямо. Anyone who does this Любой, кто это делает, is certainly delivered. несомненно освобожден. So it doesn't matter who you are. Неважно, кто Doesn't ты, matter what is your problem. неважно, какие у If тебя you can проблемы. just put faith in this verse, Если ты сможешь in вложить this веру instruction, в этот стих, в эти that Krishna is наставления, non-different than his holy name. что Кришна не отличен от The своего holy name святого is имени. incarnation of Krishna. Святое имя инкарнация Кришны. And simply by chanting the holy name means directly associating with Krishna. И воспевая святое имя означает прямо общаться с Krishna is Кришной. like the sun. Кришна, он как солнце, And Maya is like the а Майя, darkness. она как тьма. So if we directly associate with Krishna by chanting Hare Krishna, immediately the darkness of Maya will be dissipated, will be destroyed. И если мы прямо общаемся с Кришной, воспевая Харе Кришна, сразу же эта тьма Майя We're рассеется. suffering because of Maya. Мы страдаем Maya из-за is putting Майи. heavy lashes, Майя накладывает тяжелые удары, not letting us be не satisfied. позволяет нам быть Unlimited удовлетворенными. material desires, sinful desires, and sinful reactions. Means no Безграничные- peace, no happiness. Материальные желания, греховные реакции, нет That's why умиротворения we're и счастья. suffering, Вот because we're почему мы serving страдаем. Maya instead of Krishna. Потому что мы Майе служим вместо We're Кришны. associating with Maya instead of Krishna. Мы с Майем общаемся вместо Кришны. So we're coming here to the hospital to take the medicine, unfailing И мы medicine, приезжаем сюда в больницу, чтобы принять лекарство, to directly безрезультативное associate with лекарство. Krishna, not Maya, Прямо с Кришной общаться, а не с by Майей. chanting Hare Krishna Maha Mantra. Воспевая Харе Кришна Маха Мантру. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Харе Hare Харе. Hare. And anyone who does this Любой, кто делает это, puts unflinching faith in this instruction вкладывает непоколебимую and веру в это chants with наставление. this seriousness. И воспевает с такой серьезностью. Mahaprabhu said, certainly, definitely, you will be delivered. Махапрабху сказал, несомненно, в любом случае ты будешь So освобожден. why don't we take it up? Почему мы не принимаем, не берем I'm это? too busy worrying. Я сейчас слишком занят переживаниями. I mean, I have things to figure out. А мне тут надо кое в чем I разобраться. can't take to the solution that will solve everything Я решение сейчас не могу принять, которое все это because I'm very решит. intelligent because I have to figure it out. Потому что я очень разумный, мне надо самому And I need a lot разобраться. of space И мне надо много пространства, so that I can really figure it чтобы я out. реально мог разобраться. So then you're on your little island by И yourself, тогда на маленьком острове сам по себе. and who's with you? И кто там с тобой? Who's in your mind? Кто Who's там controlling your У mind? тебя в Maya. уме? Кто твой ум контролирует? So Майя. Maya's like, well, did you think about this? Майя, а ты думал Oh, про это? О, that's an important это point. важный момент. So Maya keeps bringing all these points, and we're like, oh, my mind just brought this point. Maybe I have to think about that. Майя приносит все эти моменты, говоришь, о, мой ум этот момент принес, может, мне надо про это Maybe that подумать. has some significance. Может, это какая-то Some значимость meaning есть, must be какое-то there. значение в Oh, I этом never есть. thought about that. I Я- didn't speculate like that before. Я вот так раньше еще не спекулировал. Right? Or we go to another speculator who's a better speculator than us, Или мы идем к другому спекулянту, который лучше спекулянт, who's чем more мы, complex than us, который more еще более disturbed than сложный, us. чем мы. They say, your speculation is like child's И play. он говорит, твои спекуляции это вообще детская игра. I'm going to give you some speculation, man, and make your head spin around right Сейчас я now. тебе, парень, дам спекуляцию, голова у тебя будет кружиться. Can you handle it? Вытерпишь? And we're like, I hope И so. мы, я надеюсь. So it's just creating like more and more of the problem. Это создает больше и больше проблем. It's like you're trying to figure it out, and you go out to people like who have no idea who are you, and say, what do you think what is your opinion about what I should do with my life? Это как, знаете, ты идешь вообще к личности, которую даже не знаешь, и говоришь, а какое ваше мнение, что мне со своей жизнью вообще делать? Everybody has an opinion. У всех есть свое мнение. Everyone has an elbow, right? У всех есть... Most people. Это как локоть. So everyone has an opinion.
If you ask anybody, if you try to be sincere and say, can you give me your opinion? People will be happy to give you their opinion. Если ты спросишь у человека, а вы можете мне свое мнение сказать, люди будут счастливы вам свое мнение They'll сказать. say, oh, I'm glad you Он asked. скажет, о, хорошо, я рад, что вы I'm спросили. here at your service. Я здесь для вас. And I'll just give you what I think, Я what щас- my speculation is, how you can solve, what is the meaning of your life, and how to solve your life, and how to plan your life. Я сейчас вам скажу вообще, что вообще вам в жизни делать, и как свою жизнь планировать, и какой смысл вашей And жизни. this is how Maya is tricking us. Это то, как Майя нас хитрит. And then when you're sick of everyone's speculation, it only makes your life worse. И когда вы уже достали тебе все эти спекуляции других, Never что really solves the problem. делает твою жизнь хуже и And не so I решает have to go проблем. back to my little island. I'm better alone Когда ты speculating. думаешь, пойду я на свой маленький остров, я лучше сам буду It's спекулировать. less confusing. Менее запутано все. So that also doesn't solve the А это problem. тоже не решит проблемы. This is the solution. Вот оно решение. Maya is not going to remind us of Майя this. не будет нам об этом напоминать. So Krishna's devotees, they're reminding us. Кришна, преданные Кришны напоминают нам. We're suffering because we're forgetting about Krishna. Мы страдаем, потому что мы о Кришне We're забываем. not agreeing to surrender and to serve Krishna, Мы to не- act as an eternal servant of God. Мы не соглашаемся предаться и служить Кришне и действовать как вечный That's слуга why Бога. we're in trouble. Вот почему мы в That's why we're проблемах. getting in trouble. Вот почему мы попадаем в So проблемы. here's the answer how to get out of А trouble. вот он, ответ, как выбраться из проблем. So are we simple enough to I'm- just take the solution? А мы достаточно простые, чтобы это решение Can принять. we put the faith, unflinching faith? А мы вложим непоколебимую веру в это. This is the test. Это тест. Are you all right? We're doing all right? Как у нас дела? Can we hear Хорошо? another verse? Еще Do стих you have an послушаем. appointment? Are you busy У вас today? встречи назначены какие-то? Вы You заняты have any other сегодня? thing Какие-то to другие do? дела есть? No? Нет? All right, let's read another Ну давайте verse. тогда еще один стих прочитаем. We need to have this pounded into our Нам head. надо, чтобы это нам в голову Is вбили, it? вколотили. We're hearing this like the first time, like, oh my God, how did I forget all of this? Мы слушаем это, как будто бы в первый раз. Господи, как я это все I забыл. was too busy worrying and in anxiety. Я был слишком занят I переживаниями forgot и what caused the беспокойствами. problem and I forgot how to get out of the Забыл problem. вообще, что является причиной проблемы, как Is it? выбраться из проблем. Разве не So так? here's the solution. Вот оно, решение. It's like, И мы duh. такие, да. Dadya lagi harinam ukti tinavara jada loka bujaite puna eva kara. Translation. Перевод. This verse, it repeats the word eva, certainly, no other way, no other way, no other way, right? В этом стихе повторяется «эва». Это означает «нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути». Then the next verse says certainly, certainly, certainly. И в другом стихе говорится «несомненно, несомненно, No other несомненно». way, no other way, no other way. Нет другого пути, нет другого пути, нет другого And пути. guaranteed, guaranteed, guaranteed it will work. И гарантия, 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 что это сработает. And we're like, well, I don't know what to do. А мы, ой, не знаю, что делать. I'm trying to figure it out. Тут пытаюсь вот разобраться. What are you trying to figure А out? в чем ты пытаешься разобраться? So this 3 times it means emphasizing. Три Emphasizing. раза это значит делается акцент. Harinam means chanting of the holy name. No other way, no other way, no other way. Харирнам значит воспевать святое имя, нет другого пути, нет другого пути, нет No other другого пути. solution, no other solution, no other solution. Нет другого решения, нет другого решения, нет другого решения. Certainly must work, certainly must work, guaranteed must work. Несомненно сработает, гарантия, что We're like, it сработает. seems so А мы, да confusing. так вот запутано как-то все. It's so complicated. Как так вот все усложнено. What is wrong with us? Что с нами не так? We're not simple. Мы не простые. We're Мы speculators. спекулируем. We're not simple-hearted, therefore we cannot hear a simple, straightforward answer. Мы не простосердечные, поэтому не можем слушать прямой That has простой a ответ. guarantee Там гарантия from the Lord от Himself. Господа самого. And we don't listen to that И- because we're trying to figure it out. А мы не слушаем это, потому что пытаемся Ruslan, you trying to разобраться. figure it out? Руслан, ты пытаешься What are you trying to разобраться? figure А в чем out? ты пытаешься разобраться? You trying to figure it out? Ты Are you a стараешься Sikh? разобраться? A Christian? Ты сик или христианин? Are you, what are you? Кто ты? Are you a Buddhist? Ты буддист? So Prabhupada says in the purport, Прабхупада говорит в комментарии. to emphasize something to an ordinary person, one may repeat it 3 times. Чтобы сделать акцент для обычного человека, вещь это повторяется 3 раза. Prabhupada is being very
kind of like generous, let's say, right? Right. Just an ordinary person, and you may, just repeat it again and again and again, like 3 times. Прабхупада как великодушно тогда, что если ты обычный человек, то можно 3 раза. Instead of when you're trying to talk to someone who's like an ass. Вместо того, что ты, знаете, как пытаешься говорить с кем-то, как осел. You have to hit them over the head with this thing because they're so dull and thick and stupid. Его надо этим просто по голове ударить, потому что он такой тупой и глупый. Prabhupada says, just if you want to emphasize something to an ordinary person. А Прабхупада говорит, если ты хочешь указать, акцент сделать для One обычного may человека, repeat it 3 times. так человек может повторить ему 3 раза. So thus the Brihan Naradiya Purana is repeatedly emphasizing chanting of the holy name so that people, Prabhupada says, may take it seriously, be able to put faith in it. В Брихат-Нарадия Пуране говорится о воспевании святого имени, делается на этом акцент, чтобы люди могли вложить в это веру. And thus free themselves from the suffering of the clutches of Maya. И таким образом освободить себя от страданий Майи, когтей Майи. That's why it's being repeated. Emphasized. Вот почему это вновь повторяется и That's why делается the Lord's devotees are always focusing on that one point about hearing and chanting. Вот почему Господь и Его преданные всегда фокусируют на этом слушании и воспевании. And Prabhupada said it is our practical experience in the Krishna consciousness movement all over the world. И Прабхупада говорит, это наш практический опыт в этом движении сознания Кришны по всему миру. That many millions of people are factually coming to the spiritual stage of life, что многие миллионы людей приходят на фактический духовный уровень жизни. Simply by chanting the Hare Krishna Maha Mantra. Просто воспевая Харе Кришна Маха Мантру. Regularly. Регулярно. According to prescribed principles. В соответствии с предписанными принципами. Therefore, our request to all of our students is that they daily chant at least 16 rounds of this Harinam Maha Mantra. Поэтому наша просьба к нашим ученикам, студентам, чтобы они повторяли каждый день, по крайней мере, 16 кругов Харе Кришна Маха Мантры. Безоскорбительно, серьезно. Следовали регулирующим принципам. Thus, their success will be assured or guaranteed without any doubt. Тогда их успех, он будет гарантирован, вне всяких сомнений. So it's very simple. Это очень просто. It's very simple instruction. Очень простое наставление. But it's not easy to do. Но это нелегко делать. Because we're not really qualified. Потому что мы не квалифицированы. We're not very bright. Не особо-то яркие. We're not so strong. Не такие сильные. We're puffed up. Гордые. We're total mental speculators. Полностью ментальные спекулянты. And we can't just accept a simple, straightforward answer and solution. И мы не можем принять простое и прямое ответ, решение. We can't follow anything. Не можем Even следовать it's so ничему, simple. даже если так просто. So straightforward. Так вообще прямо. Ruslan, where are you, man? Руслан, слушай, ты где, парень? Huh? He's in Rusland. Он в Русландии. Ru means Russia, right? Ру это Россия, значит, да? I think he's in another planet. I don't think he's in Russia. Я думаю, он на другой планете, а он не в России. He's down in the lower regions of like the hellish planets. Он там в низших регионах, на адских планетах. Right? Правда? Swimming down there. Плаваешь там. How's it feel? Nice, Как sweet? там? Сладко, хорошо? Satisfied? Удовлетворен? Are you satisfied? Ты удовлетворен? Do you feel lost? Do you realize how lost you are? Ты чувствуешь себя потерян? Ты вообще понимаешь, насколько ты Do you want to потерянный? stay lost or you want to get found? Ты хочешь оставаться потерянным или ты хочешь, чтобы тебя нашли? Lost or found? Потерянным или найденным хочешь What быть? do you think's better? Что ты думаешь лучше? Как? So we got to chant seriously. А это значит, мы должны воспевать Stop серьезно. speculating. Перестань Realize we're in спекулировать. trouble. Пойми, что ты в Chant like проблемах. anything. И воспевай как никогда. Pray to Krishna. Молись Try to Кришне. associate with Krishna through the chanting of holy name. Старайся с Кришной общаться через святое имя. By Krishna's mercy, potency of holy name, the consciousness, and all Maya, all of this thing, you'll get rid of it. По милости Кришны и могуществу святого имени вся эта майя, все это You'll тебя stop being оставит. harassed. Ты перестанешь быть преследуемым этим. Otherwise, there's no peace. А иначе не будет умиротворения. No peace, no satisfaction means no genuine happiness. А если нет умиротворения, удовлетворения, нет настоящего счастья. Are we peaceful and happy? А мы Satisfied? умиротворенные, счастливые, удовлетворенные.
Not at all. Вообще нет. That's why we came here. Вот почему мы сюда приехали. How do we become peaceful, happy, and satisfied Как in our нам стать spiritual life? умиротворенными, удовлетворенными, счастливыми в духовной жизни? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You want to hear another verse? Хотите еще стих You have послушать? У digestion? вас пищеварение и работает? Sure. Уверены? All right. Well, you're going to get it anyway. А вы все равно получите. Right? When you go, it's like someone has pneumonia, and they say, oh, just have a little cup of orange juice. Это как, знаешь, ты идешь к кому-то, у него пневмония, ему говорят, ну выпей апельсиновый I сок. think we need a little more than a little orange juice. Мне кажется, нам надо немножко We need больше, чем some апельсиновый heavy-duty сок. Нам нужен medication. тяжелое лекарство. And this is the medicine. И вот оно лекарство. But the mind doesn't like it. Но уму не False нравится. ego doesn't like it. Ложному эго не нравится. Right? It's unpalatable. Неприятно. It feels painful. Чувствуется больно. Because we're contaminated in потому- disease condition. Потому что мы осквернены в болезненном Then as you get состоянии. purified, then you realize, wow, I'm really in a suffering И condition. когда ты очистишься, ты поймешь, да я вообще In страдаю. my ignorance, I couldn't feel how much suffering I was in. А в своем невежестве я не мог чувствовать, в каких страданиях Now я I'm getting нахожусь. purified and realizing how much suffering condition I'm А in. теперь я очищаюсь и начинаю понимать, сколько я вообще But страдаю. anyway, we still have to take the Но medicine. нам все равно лекарства надо It's принимать. just like if you have a very bad virus, right? Nobody likes to take like antibiotics. Это когда человека такой вирус, никому не нравится антибиотики принимать. It's like the dreaded advice. Okay, here's your pills. Take these 4 times a day for the next 12 days. It's like you just got sentenced to Russian prison, Это знаете, когда тебе говорят, вот эти 4 таблетки, 12 дней, как будто бы тебе приговор в русскую тюрьму выписали. Right? No one wants to do it. Никто не хочет это делать. But if you want to get rid of it, you have to do it. Но если ты хочешь от этого избавиться, то ты должен делать. Right? So the false ego, the mind, Maya, would not like to hear this answer. И ложному эгу, уму, майе, нам не нравится слушать эти ответы. This is disease condition. А это болезненное We want состояние. to enjoy. Мы хотим We наслаждаться. want to be in Мы ignorance. хотим быть в невежестве. But if we're smart, we'll understand these points. Но если мы разумные, мы поймем эти моменты. So this word, what is it? Kevala. Kevala shabde pranarpi nishchaya karna jnana yoga tapa karma adi nivarana. Translation. Перевод. The use of the word kevala only prohibits all other processes. Использование слова кевала только отвергает все другие процессы, Such as cultivation of knowledge. такие как культивация знания. We like to call our speculation cultivating knowledge, Нам нравится свои спекуляции называть культивацией знания. or practice of mystic yoga, Или практика мистической йоги. or performance of austerities, Или совершение аскез. or fruitive karmic activities, Или doing good. Деятельность ради плодов, когда ты делаешь хорошее. So basically, it's saying it's not only no other way, no other way, right? It's not only that. There's no other way, no other way, no other way. It means don't do any other thing. И это вот означает не только, что нет другого пути, но это еще также означает, что вообще не делай ничего другого. Don't think that these other processes will give you the same result. Не думай, что эти другие процессы дадут тебе такой же In результат. other words, realize what's not working. Другими словами, пойми, что не работает. Realize what will not work, Узнай, что, пойми, что не and then сработает. understand what will work. И пойми, что We'll сработает. not take what will work if we think what we're doing is working. Мы не примем то, что сработает, если мы думаем, то, что мы делаем, работает. If we think we understand everything and we're solving all of our problem without surrender to holy name, then we'll continue on like that. Если мы будем думать, что мы сами сможем все свои вопросы решить, вместо того, чтобы предаться святому имени, мы будем так и But if we продолжать. realize how faulty it is and how it doesn't solve the problem, only makes the matter worse, then we'll realize it's not really alternative. Но если мы понимаем, как это ничего не решает, а только усугубляет проблему, то мы поймем, что нужно It's другое not решение. effective. Она It's not неэффективна. working. Whatever we're doing, not working Это не properly. работает. То, что мы делаем, не работает That's должным why it has образом. to be given up. Вот почему это должно быть оставлено. Otherwise, we'd continue to do it. А иначе мы просто So продолжаем it's это not делать. working. Это не работает. So
why would we continue? А зачем тогда это продолжать? Well, okay, if all these other things are not working, what will work? Хорошо, если все эти вещи не работают, тогда что сработает? Here's the solution. Так вот, Here's решение. the root of solving every single other problem. Это корень решения всех вообще других And проблем. advancing in spiritual life И прогресса в and духовной ultimately жизни. reaching spiritual perfection. И в конечном итоге достижение So духовного chanting holy совершенства. name is the means to the end. Воспевание святого имени — это средство и It will цель. purify our consciousness and our existence, Очистит наше сознание, наше and существование. at the same time it will develop love for И у Krishna. нас в конечном итоге разовьет в нас If you любовь к just keep Кришне. always wanting to associate with Krishna and getting reciprocation from Krishna, that is what will inspire us to want to develop more attraction and attachment and love towards Krishna. Если мы будем находиться в соприкосновении с Кришной, общаться с Кришной, это то, что будет развивать в нас вот это желание быть всегда с Ним. Srila Prabhupada says in our Krishna consciousness movement, it's stressed this chanting of Hare Krishna Mantra only. Шрила Прабхупада говорит, в нашем движении сознания Кришны делается акцент на воспевании Харе Кришна и только. No karma, no jnana, no yoga, no other processes being emphasized. Никакой кармы, гьяны или йоги, ни на каких других процессах не делается акцент. Only this hearing and chanting about Krishna. Только слушание и воспевание о Chanting Hare Кришне. Krishna Maha Mantra. Воспевание Харе Кришна Маха Мантры. Whereas those who do not know the secret of success in this age of Kali Yuga, В то время как люди, которые не знают секрет успеха в этот век this Кали-югу, is secret of success. This is the key to success. это секрет успеха, это ключ к успеху. Right? In anything you do, right? If in material world, in business or whatever, you want to find somebody who's successful and can give you what are the keys of their success. Что бы ты ни делал, даже в материальном мире, ты хочешь найти того, кто успешен, и каков ключ к его What are the успеху. essential things that you learned and you did to become successful? Какие основные вещи, чему ты научился и сделал, чтобы стать успешным. And that's true in any aspect of knowledge. Это правда в любом аспекте So знания. this is related to spiritual life. И это относится к духовной So жизни. Krishna is saying, if you do this and put unflinching faith in this process, you will achieve the ultimate success. И Кришна говорит, что если ты вложишь непоколебимую веру вот в этот процесс, ты достигнешь конечный And the успех. ultimate spiritual success is to go back home, back to Godhead, to be with Krishna and Krishna's devotees, and never have to come back to the material world again and suffer here again. Конечный духовный успех — это вернуться к Кришне, быть с Кришной, с преданными Кришной, и надо будет приходить сюда и страдать в этом Prabhupada мире said this опять. is a spiritual success. This is what was considered the highest spiritual success. Прабхупада говорит, это считается высшим духовным успехом. So those who don't have this key or secret of success, they're unnecessarily engaged in indulging in other types of activities. И те, у кого нет ключа этого успеха, то тогда они без необходимости Cultivating knowledge, вовлекаются в культивацию знания, speculation, спекуляции, practicing mystic yoga, практикуют мистическую йогу, trying to perform fruitive activities, совершают деятельность ради плодов, performing useless austerities. совершают бессмысленные аскезы. They're simply wasting their time Они просто теряют время and misleading their followers by these other processes. и направляют своих последователей не туда этими процессами. Because ultimately it will not work. Потому что в It конечном will not итоге bring that spiritual success. это не сработает и не приведет к духовному успеху. And Prabhupada says, but when we point this out very clearly and plainly to the audience, members who are doing these other activities, all these opposing groups, they become so angry at us. И Прабхупада говорит, когда мы прямо об этом говорим в аудитории, то люди, которые принадлежат группам, которые делают другие процессы, гневаются на So if нас. someone is not putting unflinching faith in the holy name and focusing on that ultimate, process, they're speculating, they're doing some other thing. When you tell them, they become really uptight, really, really angry. И если кто-то не Don't tell вкладывает, us, don't preach to us. кто-то не вкладывает веру в святое имя и другими практиками занимается, то тогда они начинают напрягаться, гневаться. Не надо нам вот об этом говорить. But Srila Prabhupada says, according to the injunctions of all of the revealed scriptures, the Shastras, we cannot make compromises with these so-called jnanis, yogis, karmis, tapasvis.
И Прабхупада говорит, на основе выводов священных писаний мы не можем идти на компромисс с этими карми, гьяни, йогами. We're sorry they become angry. Нам жалко, что они гневаются. But the truth is the truth. Но истина есть истина. And we cannot make a compromise and say, okay, well, what you're doing is just as good. И мы не можем идти на компромисс и говорить, окей, то, что вы делаете, так же Just to хорошо. artificially make some kind of a friendship or pacify them. Просто чтобы искусственно создать дружбу или их успокоить. Prabhupada says we cannot make any compromise. Прабхупада говорит, мы не можем идти на компромисс. And when these people say they're just as good as we are, И когда эти люди говорят, что они так же хороши, как и мы, we must say that only we are good мы должны сказать, нет, только мы хороши, and that they are not good. а они не хороши. They don't want to hear that. Они- Only we are good. Не хотят это слышать, что Of только мы course, we have to хороши. follow Krishna's instructions because Krishna's instruction is all good. Конечно же, мы должны следовать наставлениям Кришны, потому что We наставления don't follow Кришны the все благие. instruction, we're not good at all. А если мы этим наставлениям не следуем, мы вообще не We're хороши. bad. Мы плохие. We're not acting like devotee, we're acting like a demon. Мы не действуем как преданные, мы действуем как So демоны. if we follow Krishna's instructions are all good, Если- perfect, Мы следуем наставлениям Кришны, они the ultimate совершенны. solution, Это конечное решение. right? Everyone speculates, they think they have an answer, they know what's best, right? Все- Krishna knows perfectly well what is best. Все спекулируют и думают, знают, что самое лучшее, но Кришна в совершенстве знает, что He's самое лучшее. giving the process. И Он дает процесс. So real religious principles, what is it? Dhammantu sakshat bhagavat pranitam. It descends from God himself. Настоящие религиозные принципы, они приходят от Бога самого. So we cannot make any compromises with anyone who will not accept Krishna's Мы instruction. не можем идти на компромисс с теми, кто не принимает наставления As Кришны, it is. как они есть. Because that's absolute truth. Потому что это абсолютная истина. So Prabhupada says, so when they say they're just as good and what they're doing is just as good, we say, no, it isn't. И Прабхупада говорит, когда они говорят, что то, что они делают, так же хорошо, что делаем мы говорим, нет, это не так. Krishna's way is best. Кришна путь Krishna's instruction лучший. is best. Кришна наставления самые лучшие. And if we follow it, then we are good. И если мы следуем им, то мы And because хороши. you don't want to follow it, then you're not И good. поскольку вы не стараетесь им следовать, то You're вы не foolish. хорошие, вы глупые. You're unnecessarily complicating Вы it. без необходимости Krishna's giving запутываете. his the secret of all success. Кришна, Он дает этот секрет всего успеха. Prabhupada said, just follow it И Прабхупада говорит, просто as следуй it этому, is. как оно No есть. speculation is required. Спекуляции здесь не нужны. You don't have to try to figure it out. Тебе не надо в этом разобраться, It's already попытаться. been figured Это out. уже You разобрались. just simply have to follow Тебе надо it, просто этому следовать. right? So it's like you're with someone who's like, expert in something, and then, he says, what are you doing? So I'm trying to figure this thing out. Это And как he ты- already has it figured out. Если ты с кем-то, кто эксперт в какой-то сфере деятельности, он тебя спрашивает, что ты делаешь, ты говоришь, я пытаюсь разобраться, да уже разобрались за тебя. There's no need for you to figure anything Тебе out. даже нет необходимости в чем-то You just have разбираться. to hear from someone who knows. Тебе надо просто слушать от того, кто So знает. who knows better than А Krishna? кто лучше, чем Кришна, знает. Well, I'm trying to figure out how to advance in my spiritual Так, я вот life. пытаюсь понять, как в духовной жизни Well, прогрессировать. just ask Krishna, what's the best way to advance in my spiritual Так ты life? Кришну спроси, какой самый лучший способ в твоей духовной жизни прогрессировать? Chant, Hare Krishna Maha Mantra. Воспевай Харе Кришна Маха No other Мантру. way, no other way, no other way. Нет другого пути, нет другого Put пути, нет другого unflinching пути. faith in it. Вложи непоколебимую Know that веру. Krishna is non-different than his names. Знай, что Кришна не отличен от That своих means имен. directly associating with А это Krishna. значит прямо с Кришной Then общение. Maya will run away. Тогда Майя You'll убежит. purify your Ты consciousness. очистишь свое сознание. You'll come back to right spiritual Ты consciousness вернешься в правильное and духовное realize you're supposed to сознание. be serving Krishna, not Maya. И осознаешь, что должен Кришне служить, а не Майе. And that way we can properly do our devotional service. Вот так мы сможем правильно делать свое преданное служение. Prabhupada says we're not trying to be obstinate or stubborn. Прабхупада говорит, мы не стараемся быть упрямыми. It's just this is the injunction of the Shastra. Просто это наставление People say, шастра. oh, well, when you're very strong and you're very rigid, you're just being stubborn. They think it's material. Люди думают, что когда ты очень сильный и упрямый, то они думают, что это No, материально. it's just the truth Нет, это просто истина. because it's coming from Krishna. Потому что от Кришны она приходит. That's why we're accepting that. Вот почему That's мы why ее we're strong принимаем. on that Вот point. почему мы сильно делаем акцент на этом. And Prabhupada says we must not deviate from the injunctions of the scriptures. И Прабхупада говорит, мы не должны отклоняться от наставлений шастр, писаний. That Shastra, the Vedas, that comes from the Lord directly himself. Шастра, веды, они от самого Господа прямо приходят.
And this, Krishna says, abandon all other varieties of religion. И Кришна говорит, оставь все разнообразие религий. Savadaman prityaja mamakam sharanam braja. Just surrender unto me. Просто предайся мне. Surrender to Krishna means to surrender to Krishna's chanting of holy name. А предаться Кришне значит предаться воспеванию святого No other имени. way, no other way. Нет иного пути, нет иного пути. And guaranteed success. Certainly, certainly, certainly you will get all success in your spiritual И life. гарантирован успех. Несомненно, 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 ты достигнешь And will solve успеха. every single problem you think you have. И это решит все вообще проблемы, которые And ты думаешь, у ultimately тебя we'll go есть. back to Godhead И в конечном итоге мы вернемся and домой к never have to Богу. take another material body again. И больше никогда не надо будет принимать материальное тело Prabhupada вновь. said, this is perfection of religion. Прабхупада говорит, это совершенство религии. So why are we unnecessarily А complicating? что мы без необходимости все запутываем, Why усложняем? are we trying to figure it out? Что мы пытаемся еще разобраться? Why are we taking to some other process? Зачем мы какие-то другие процессы принимаем? What is real religion? What is the point of religion? Какова цель религии? To know God, to know Him and surrender to Him and serve Him and love Him, right? Знать Бога, предаться Ему, служить Ему и любить So Его. here's Krishna saying that there's no truth superior to И me. вот Кришна, он говорит, нет истины выше, I'm чем the я. source of all material and spiritual worlds. Я источник всех духовных и Everything is материальных миров. emanating from me. Все происходит из меня. I'm the seed-giving father of every living entity. Я отец, дающий семя I'm the каждого живого well-wishing существа. friend of every living entity. Благожелательный друг каждого живого существа. And simply you must surrender and serve me, ты- and I'll help you. И ты просто должен save you. предаться мне, служить мне, я помогу тебе, я спасу тебя. Why we don't just accept that instruction? А почему мы не принимаем вот это наставление? Why are we overthinking it? Почему мы чрезмерно думаем об этом? Why mentally speculating? Зачем ментально спекулировать? Why lost? Зачем быть потерянным? Are you coming back? Как, ты возвращаешься? What do you want with your life? Ты что хочешь в жизни? Ruslan, what do you want? Руслан, что ты хочешь в What's жизни? your ultimate goal in life? Какова у тебя конечная цель в жизни? You don't look happy. Ты не выглядишь счастливым. Don't you want to be happy? А разве ты не хочешь быть счастливым? You want to be like Jai? Или ты хочешь быть... ты не хочешь быть как Джай? Then you got to surrender. Да, ты должен предаться. When we surrender, we're happy. Когда мы предаемся, мы When we're chanting счастливы. sincerely, we're happy. Когда мы искренне воспеваем, It мы works счастливы. perfectly well. Every time we do it as sincerely, seriously as possible, we get immediate result. Если мы делаем серьезно, искренне, как можем, мы получаем сразу же Why don't we результат. do it? Но почему мы так не делаем? We're stupid. Мы глупые, We forget. мы забываем, We get lost. We We- get off the track. теряемся, сходим с Maya пути. pulls us off the track. Майя утаскивает нас с Right? пути. That's the potency of Maya. She covers the good intelligence and drags us off of the very clear path of pure bhakti. Это сила, потенция Майя. Она покрывает наш разум и утаскивает нас с ясного пути бхакти. I'm busy, busy, Я busy, занят, busy, занят, busy, занят, busy. занят, занят. And the one simple thing emphasized 3 times we're forgetting И about. одна простая вещь, на которой делается акцент 3 раза, мы о ней забываем. No other way, no other way, no other way. Нет другого пути, нет другого пути, нет другого Just пути. chant Hare Krishna Просто Maha воспевай Mantra Харе Кришна Маха Мантру and take prasadam. и кушай просадом. Is it that difficult? Это что, вот так трудно? But Maya makes, oh my God, it's so complex, А Майя it's so говорит, difficult, I have to figure everything это out. вообще так сложно, запутано, трудно, надо тут сейчас все разобраться I во gotta всем. solve all of my Мне problems надо все мои first. проблемы решить в And начале. once everything is solved, then I'll surrender to И Krishna. когда все будет решено, вот тогда Кришне предамся. My Guru said those problems will never be А мой solved. Гурудев говорил, эти проблемы You никогда can не будут never solve решены. Ты those никогда не problems. сможешь Your решить эти speculation проблемы. only making it worse. Твои спекуляции, они еще Just все хуже surrender to сделают. Krishna now. Ты Кришне Just предайся chant Hare сейчас. Krishna now. Воспевай Харе Кришна That сейчас. will solve every other Это problem. решит вообще все Don't проблемы. think I'll solve all my problems and everything will be perfect and then I'll surrender to Krishna. Не думай, я решу все свои проблемы, и тогда все будет совершенно, и тогда я Кришне предамся. It's backwards. Это Maya всё is наоборот. making us think it backwards. Майя, она все наоборот делает. That's what Maya does. А это то, что And Майя we listen делает. to it. А We're мы like слушаем. dutiful servants of Мы, как Maya знаете, through mental такие- speculation.
прилежные слуги Whatever майя, I'm ментальной feeling, спекуляции. Все наши whatever's такие coming in вот my чувства, head, все, что мне в голову it must be приходит, true. это должно быть правдой. It must be coming Это from God. должно от Бога It прийти. must be absolute. Это должно быть I абсолютно. must surrender Я to должен it. предаться этому. And it's Maya, А это майя. right, Christina? Правильно, Кристина? We're pounding the heart, right? Бьем себя No, в I know сердце. this is true. Я знаю, это правда. I know this is coming from Krishna. Я знаю, это от Кришны. Then you ask the Gurudev, И это- Shri Guru, Vaishnavas, they say, oh, it's Maya. И когда Гурудева спрашивают Шри Гуру, Вайшнав, они говорят, это майя. No, I'm pounding my heart, it's coming Нет, from вот Krishna. по сердцу калачу, от Кришны это No, it's пришло. coming from Да Maya. нет, от майи это Oh, I пришло. cannot accept Не that. могу принять. Because we think we know. Maya has us bewildered. Мы думаем, что мы знаем, потому что майя нас сбила с толку. That's why we need to regularly come and hear Krishna's instructions, Вот почему Mahaprabhu's instructions. нам нужно регулярно приходить и слушать наставления Кришны и Because it will, Махапрабху. first of all, purify us with mercy Потому что по милости в первую очередь он нас очистит. and wake us up, И hopefully, надеемся, пробудит нас. and bring us to the proper И senses нас в чувство вообще so that we приведет. can see things in proper perspective. Чтобы мы могли видеть вещи в истинном, в правильном свете. Otherwise, we're deaf. Maya makes us deaf, dumb, and blind. А иначе майя делает так, что мы становимся слепыми, глухими и немыми. Right? So if you're deaf, dumb, and blind, you're trying to go to the store, you need some help. You know what I mean? Если ты слепой, глухой и немой, идешь в магазин, тебе нужна некоторая помощь. Понимаете, о And чем it's я? like, sir, can I help you? And, yeah. Скажите, я могу вам чем-то помочь? А мы вот такие. Can I just little help you? Like trying to grab his arms. И ты стараешься ему помочь, хватаешь его за руку, он, вот так вот. I can figure it out. Я сейчас you тут know, I сам don't need your разберусь, не help. надо мне ваша помощь. I'm intelligent. Я разумный. Right? Imperfect mind and senses. Несовершенный ум и чувства. Deaf, dumb, and blind. Глухой, слепой и Even немой. materially, we're deaf, dumb, and Да blind. даже материально мы глухие, слепые What и to speak немые. of spiritually? Что говорить про духовное? And we think we're going to figure it all out, А мы думаем, во всем concoct разберемся. our own understanding and process Выдумаем собственные понимания и процессы. with no one else's help or guidance or assistance. Без вообще какой-то другой помощи Act as our own gurus, и руководства. Действуем как сами and we're себе going to гуру. just solve all the problems in our И мы lives. решим все проблемы нашей жизни. That's called Maya. Это называется майя. That's opposite of what Mahaprabhu is teaching. Это противоположно тому, чему учит Махапрабху. Why don't we just accept such a simple, straightforward А instruction? почему мы не принимаем такое простое прямое наставление? Because we think we're very intelligent. Потому что мы считаем себя очень We think we're разумными. very Мы wise. думаем, мы очень мудрые. Oh, this sounds too Но simple. вот это звучит слишком просто. I remember one time Srila Govinda Swami, he said, this is so simple, you might just miss it. Я помню, однажды Шрила Говинда с вами сказал, это настолько просто, что ты можешь просто это пропустить. So simple. Так But просто. we can't hear it. Но мы не можем Because слышать. we're lost in the mental speculation. Потому что мы потеряны в ментальных спекуляциях. Cannot hear anything. Вообще ничего не Cannot можем put слушать, faith. не можем вложить It means a веру. lack of А это simplicity, значит нехватка простоты, lack of purity. нехватка чистоты. And that's due to sinful activities. А это из-за греховной деятельности. So all of that has to be purified. Это все должно быть We очищено. have to become more simple and more pure-hearted. Мы должны стать более чистыми и просто And сердечными. yet this is the only way to do it. А и все равно вот это единственный способ, как So это many times сделать. Prabhupada said, anyway, just let it try to touch your И ear. поэтому Прабхупада много раз говорил, ладно, просто сделай так, чтобы это Even твоих you may ушей not коснулось. understand how it's working. Даже, может, ты и не понимаешь, как это Even you may not работает. even want it. Может, даже ты и не хочешь. Still, if somehow or other you hear, still you'll be Все benefited. равно, если так или иначе ты будешь слушать, ты все равно получишь благо. Prabhupada said, just like sometimes you have a disease, you take a medicine, you don't understand how that medicine's working. Как Прабхупада говорит, иногда, когда ты болеешь, ты принимаешь лекарство, ты не знаешь, как это But лекарство still, работает. you'll get cured. Но все равно ты выздоровеешь. Or if you take like poison, you don't understand it's poison, you don't understand how poison's working, definitely it will kill you. И если ты принимаешь яд, даже не понимая, как он работает, он тебя все равно убьет. So Prabhupada says, even if you don't understand, anyway, still try to hear that vibration, try to hear this instruction somehow or other. И Прабхупада говорит, что даже если ты не понимаешь, все равно так или иначе старайся слушать эту вибрацию. Still it will have some
a positive effect on you. Все равно это будет оказывать на тебя позитивный But эффект. Prabhupada says, but if you seriously are applying it and trying to hear it, wow, this is so much better. So much quicker you can advance in Но your spiritual life. Прабхупада говорит, что если ты можешь это принять и серьезно этому следовать, ты будешь гораздо быстрее прогрессировать But в духовной still you'll be жизни. benefited. Все равно благо получишь. Right? Just by hearing vibration, Просто whether you understand it or don't understand. Слушая вибрацию, понимаешь ты это или нет. That's why Prabhupada said millions of people are advancing in the spiritual life. Поэтому Прабхупада говорит, миллионы людей прогрессируют в духовной жизни. Because millions and millions of living entities heard holy name. Потому что миллионы живых существ слышали святое And имя. therefore they got some type of exposure or access to Krishna in the form of holy name. И получили так или иначе доступ к Кришне в форме святого имени. So that's the start of their devotional advancement. Это начало их прогресса в преданном So служении. everybody's somewhere in the process, И все находятся где-то в этом процессе. more or В less. большей или меньшей The степени. more we associate with sadhu, guru, Vaishnavas and hear their katha, the quicker the process will purify our consciousness. Чем больше мы общаемся с саду гуру вайшнавами и слушаем их катху, тем быстрее мы будем прогрессировать. As much as possible. Once I understood that, I just said I need to be around my spiritual master as much as possible. Как только я понял этот момент, я понял, мне надо быть с моим духовным учителем настолько, насколько это возможно Sometimes много. Gurudev will come to us. Sometimes we have to go where he is. Иногда Гурудев приедет к нам, а иногда нам надо ехать туда, где Гурудев. Right? If I don't get some sadhu sangha, I'm gonna go mad. Если я не получу саду сангу, я сойду с ума. Just like at the end of the work week, right? If I don't go and get a drink, I'm gonna go mad. Это как в конце рабочей Thank недели. God it's Friday. Если я не пойду и не выпью, я сойду с ума. Слава Богу за пятницу. Спасибо Богу за пятницу. Even they named the bar, thank God it's Friday. Даже они так бар назвали. Слава Богу, пятница сегодня. So if I don't get to that club and have a drink, I'm gonna go mad. Если я не пойду в этот клуб и не выпью, я сойду с ума. So we should think, yeah, if I don't do sadhu sangha, associate with sadhu guru Vaishnavas, I'm going mad. И мы должны думать, если я не буду совершать саду сангу, я сойду с ума. So that association and hearing is most important thing. Это общение и слушание является наиболее важной вещью. Then by that association and hearing, then we can begin to purify consciousness, come out of the funk of Maya. И в результате этого общения мы сможем очищать свое сознание, выйти из тумана Майи. And then start to chant Hare Krishna. И начать воспевать Харе Кришна. And remember Krishna, И помнить pray to Кришну, Krishna, молиться think about Кришне, Krishna, думать о beg Кришне, Krishna, cry before Krishna. плакать перед Кришной. Please save me, please Пожалуйста, help спаси me, меня, please помоги purify мне, me, очисти меня, please protect me. защити меня. I don't want to be Maya Das. Не хочу я быть Майя There's Дасом. suffering, only suffering. Там только I want to страдания. be Krishna Я Das. хочу быть Кришна Дасом. I want to serve you Я properly. хочу I want to serve служить Gurudev тебе. properly. Please help me. Служить Гурудеву должным образом, пожалуйста, помоги мне. So how are they helping? А как они помогают? By giving us these instructions. Давай нам эти наставления. By reminding us of what is the real solution. Напоминая нам, каково настоящее What решение. is the real quick secret of success in spiritual life? Какой настоящий, быстрый успех в духовной жизни. Because we forget. Потому что мы забываем. Maya is too contaminating, too Майя. disturbing, too distracting. Она слишком оскверняет, слишком отвлекает, беспокоит. So Holy Dharma is spiritual place. Святая Дхамма это духовное And Sadhu место. Guru Vaishnavas, they like to come to holy place. Саду Гуру Вайшнавам нравится приезжать в And they святые like to места. speak Hare Katha, Krishna Katha in those places. И им нравится Хари Катху, Кришна Катху Because говорить в some этих extra местах. special mercy and shakti is there. Потому что особая милость и шакти And здесь. generally, people who come into the Dham, they have some type of sincere spiritual desire, somehow or other. Обычно люди, которые приезжают в Святую Даму, у них есть какое-то искреннее духовное желание. Only we need help. Только нам помощь We нужна. need association. Нам нужно And we need общение. a dedication to this hearing and И chanting. нам нужно посвящение слушанию и So воспеванию. that's what we're trying to do. Вот что мы стараемся So let сделать. us
be fortunate and take Mahaprabhu's instructions Давайте будем удачливыми и примем наставления Махапрабху. and put unflinching faith, no other way, no other way, no other way. И вложим непоколебимую веру, что нет другого пути, нет другого пути, нет And другого пути. guaranteed, certainly, you'll get all success. This will solve all of the problems of your life if you take it seriously. И гарантия, несомненно, ты достигнешь успеха, если примешь этот процесс Nothing серьезно. else is working. Ничего другое не работает. Everything else makes it even more bad, more worse. Все остальное делает еще хуже, еще более So плохим. let's be, Prabhupada many times say, be smart, be intelligent, И Прабхупада говорит, будь разумным, будь become мудрым, fortunate. стань Just удачливым. accept the instruction. Просто прими Don't наставление. concoct anything. Ничего не вымышляй. Don't twist anything. Ничего не Don't искажай. deliberate on the Не instruction. размышляй над Don't наставлениями. hesitate. Не колебайся. Just do it as it is. Просто делай их, как они есть. And definitely guaranteed you'll get success. И, несомненно, гарантия, ты достигнешь успеха. And that faith we must have Вот такая вера у нас должна быть, in order for this process to really work. чтобы этот процесс So по-настоящему put работал. faith in those instructions. Вложите веру в эти Don't put наставления. faith in your stupid, doubting Не mind, вкладывайте веру в свой глупый, сомневающийся ум, the speculating mind. спекулятивный ум. That will always mislead us. That's where Maya is sitting. Это то всегда нас будет вести не туда, потому что там Майя находится. We should just trust Krishna, Krishna's instructions, Мы должны просто Кришне доверять и наставлениям Кришны. and everything will be perfectly fine. Тогда будет все совершенно No хорошо. other thing to worry and be in anxiety about. Тут просто вообще нет необходимости о чем-то we переживать really или wanna solve беспокоиться. our problem, Если мы реально хотим свои If проблемы we решить, really want to advance and get the spiritual success, если мы реально хотим прогрессировать и обрести then we have духовный to take it успех, seriously. тогда мы должны принять And we это have to help серьезно. each other, remind each other of this every day. Должны помогать друг другу и напоминать друг другу об этом каждый Божий Because день. Maya makes us forget Потому что Майя делает так, что мы забываем. and distracts us with so many other activities Yeah. and thoughts Отвлекает нас большим количеством мыслей и and pulls деятельности. us off of this assured path. Утаскивает нас с этого гарантированного пути. So let's pray that we won't be misled И давайте молиться о том, чтобы мы не and были that we направлены can туда. take seriously the instruction. И чтобы могли серьезно наставления And Krishna will принять. test us. И Кришна нас испытает. You'll see. Next time you're chanting Hare Krishna, next time you're chanting Japa or Harinam, you'll see, okay, what kind of faith do you have? И в следующий раз, когда вы будете воспевать джапу или Do you харинаму, realize that I'm non-different from my name? он будет смотреть, а сколько у вас вы веры Are you вкладываете. taking full shelter of me in the form of my holy А вы name? понимаете, что я не отличен от святого Are you имени? crying from soul platform, realizing how much trouble you're И in? принимаете прибежище и плачете, понимая, сколько вы в Are you проблемах находитесь. trusting that Krishna is there and Krishna will help А вы us? доверяете, что Кришна там и Кришна нам поможет. Krishna will see. Кришна это будет If we're смотреть. simple and we heard this, we can place faith. We Если can мы- put our faith. Если мы простые, и мы слышим это, мы сможем вложить If we're веру. not simple-hearted, we cannot hear it, we cannot put faith. А если мы не простосердечные, мы не сможем это слышать, и мы не We'll сможем just вложить be веру. official mental speculators Будем просто официальными ментальными and have спекулянтами. no access to the real И solution. не будет у нас доступа к настоящему решению. So now it's up to us. Сейчас What это do от we нас want? зависит, что мы хотим. Really? По-настоящему. So I hope that we're fortunate. Я надеюсь, мы удачливые. Thank you very much, everyone, for your kind attention. Спасибо всем большое за ваше Thank you внимание. for helping me to be reminded of the real solution. Спасибо, что помогли мне напомнить нам о And настоящем I'm решении. hopeful the next time that I'm chanting that I'll be able to more seriously chant. И я надеюсь, что когда буду воспевать в следующий раз, я смогу более искренне, серьезно And воспевать. no doubts, complete faith, Без сомнений, с полной верой. crying from the core of the heart, Плакать из глубины своего directly сердца. associating with Krishna. Прямо с Кришной общаться. Krishna's like the sun, Кришна, он как and солнце, Maya's like the а Майя, darkness. она как тьма. If we bring in Krishna, you bring in the sunshine, all the darkness in your life will leave you. Если ты привносишь Кришну, солнце, вся тьма твоей жизни тебя оставит. Then we'll become free. Вот тогда мы станем We'll become свободными. peaceful. Мы станем We'll become умиротворенными. joyful. Мы станем радостными. We'll get free from anxiety Освободимся от and беспокойств. free from depression or moroseness. Освободимся от печали, от And депрессии. very soon, very quickly, we can realize all of these things by the mercy of Sri Guru Granth. Очень быстро, очень скоро мы сможем осознать все эти вещи по милости Шри Гуру Гауранги. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you very much. Спасибо вам большое.
Shishi Gonitai ki, Jai. Srila Prabhupada ki, Jai. Srila Gaura Govinda Swami, Srila Gurudeva ki, Jai. Samaveda Bhakta Binda ki, Jai. Gaura Premanande, Karibo! Gaura Premanande, Gaura Premanande, Jagannath Mahaprasada ki. Jai! Simple process. What's Простой the процесс. Ну problem? какие проблемы вообще? Here's some krishna-katha, chant Hare Krishna, take prasadam. It's not Послушали very difficult. Кришна-катху, воспевали святое имя, покушали просад. Не так-то все и сложно. simple. Удерживайте в простоте. Don't overthink it. Не думайте слишком много. All right? Don't Хорошо? overthink it. Keep it simple. Не думайте слишком много, держите в Don't think you're простоте. so intelligent Не that думайте, you что can вы такие change разумные. Krishna's process. Что вы можете процесс Кришны исправить, изменить. I'm still hungry. Так, я еще голоден. When will the Но prasadam когда come? просад придет? Haribol. Thank you. Yes? Can I tell one realization? Of course. Конечно. Вчера вы оставили бриллиант. Вчера вы оставили бриллианты на бамбуковой палочке. Они упали назад, и мама их подняла. Одну дала мне, одну отдала Люне Прабhu. И она попросила меня отдать Матаджи Кате. И Кришна мне из сердца тоже подсказал: отдай Матаджи Кате. И я отдала, я почувствовала, как хорошо, когда ты слушаешь Кришну, когда он говорит тебе изнутри, и ты делаешь то, что он тебе сказал. Shri Gurudev, yesterday you put garlands like on this bamboo stick, and then they like fall down. And my mom, she took these garlands and gave one to Bhakta Leonid and one for me. And she told me, give your garland to Mataji Katya. And also Krishna told me same thing from inside to give to Mataji Katya. And then I went and I gave her, and I felt like really happy inside. And this is very happy when you do what Krishna want telling you to do. And everyone else is happy. И все другие тоже счастливые. If Krishna is happy, we'll be happy. Если Кришна счастливый, мы будем And everyone else will be счастливыми. happy И все with другие us. будут нами довольны. If Krishna's not happy, we're not happy. Если Кришна не счастливый, мы не счастливые. And it means we don't know how to think and behave properly. That means no one's going to be happy with us. Это значит, мы не знаем, как думать и как вести себя правильно. Тогда никто не будет нами доволен. So if we try to make Krishna happy, Guru and Krishna happy, that's really how we'll become happy. Если мы стараемся Гуру и Кришну сделать счастливыми, вот And как мы Krishna, станем Krishna счастливыми. devotees are very merciful, very kind, very compassionate, А Кришна и преданные Кришны, они очень добрые, not сострадательные. selfish. Они не эгоистичные. So selfishness doesn't make anybody happy, Эгоизм, он не делает никого счастливым. right? Правильно ведь? Not Krishna, not the Guru, Ни Кришна, not ни Гуру, ourselves, ни not самих anybody себя. else. Никого не делает. So we have to try to give up this selfishness. Поэтому мы должны стараться оставить этот The эгоизм. more purified we become, more like devotee we become, the more we'll give up this type of narrow-minded selfishness, self-analysis, self-indulgence. Чем больше мы становимся преданными, тем больше мы оставляем этот эгоизм и сосредоточенность на The себе. whole day we're just thinking about ourselves. Целый день мы только думаем о себе. I, me, Я, mine, мне, me, моё, me, мне, I, мне. mine, mine, mine. Я, мое, It's self-centered. Это сам себя в Are we центре держишь. self-centered? А мы сами себя Or в are we центре thinking держим? outside? Или мы вовне смотрим? That's the question. Вот вопрос. So if we're devotee, means we're thinking about Krishna and Krishna's devotees, how to help other people. Если мы преданные, мы думаем о Кришне, о преданных Кришне и как другим людям помочь. That's selfless. Это бескорыстно. If we're selfish, we're just thinking about ourselves если- and what is our advantage. А если мы эгоистичны, то мы только думаем о себе и думаем о том, а какое благо мне. And that will never make us happy. Вот это никогда It нас never has счастливыми and не it never сделает. will. Оно никогда не делало счастливым, никогда Because не Krishna сделает. doesn't like it. Потому что Кришне Gurudev не not нравится. like it. Гурудеву это не If they're нравится. not happy, how will be И happy? если они недовольны, как мы будем счастливыми? Prabhupada said, everyone wants to be happy, but you don't know how to be Прабхупада happy. говорит, все хотят быть счастливыми, но вы не знаете, You're как trying быть to be happy счастливыми. without surrendering and serving Guru and Вы Krishna. стараетесь быть счастливыми в беспредании, служении That will Гуру never и make you Кришне, happy. а это никогда вас счастливыми не сделает. So we forget. Мы забываем. So we have to be reminded. Поэтому нам нужно, чтобы нам напоминали. So thank you for your nice realization. Спасибо тебе за твою хорошую реализацию.
It makes us more selfless, Это делает нас более not so бескорыстными, selfish, а не такими not so эгоистичными, не self-centered. такие, что The мы world сами в is not центре. revolving around Мир, us. он не вращается вокруг нас. Sorry to, break the news to you. Извините, что я вам эти новости сообщил. We're just another, bub on the bus. Мы еще один баба на автобусе. And then that person said to Prabhupada, Prabhupada, I'm the most fallen. И эта личность сказала Прабхупаде: Прабхупада, я самый падший. And Prabhupada said, you're not the most anything. А Прабхупада сказал: ничего ты не самый. So we should keep it in perspective. Поэтому мы должны это держать в Alright. правильном свете. Thank you, everyone. Appreciate it. Спасибо Hare всем, Krishna. я это ценю. Premanam Sankirtan Jagya Ki. Right. Go Premanande. Hari Bo. Hari Hari Bo. Шила Hare Гурудева Киджа. Krishna. Srila Prabhupada, Srila Gurudev.